Very good morning, students. I'm your Shweta Madam, Computer Science lecture. Welcome back to my channel. Students, in the last class, I will explain about evolution of computers and briefly introduced its generations of computer. Understand? So, in this session, I want to explain about the different types or different generations of the computers. So, depending on the development of the technology, the generations of computer is classified into 5 generations. Understand? The 5 generations we are called as the first generation, second generation, third generation, fourth generation, and fifth generation. So we are discussed one by one generations. First, we go for the first generation of computer. The first generation of computer is begins with 1940 till 1956. The first generation computers can be used. In the first generation computers, vacuum tubes are the main component. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first generation of computers starts with using vacuum tubes as a basic main component. Understood? So first generation of computers ಅಲ್ಲಿ vacuum tubes ಅನ್ನ main component ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Next, the speed of these computers are very slow. Even the vacuum tubes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಲೋಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ these computers are very larger in size ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So the first generation computers are very slow, storage capacity is very less, and the computers are very large in size. It will occupy or it will consume more electricity. It will generate more heat. Because of that heat, the components will be damaged. So it will require more service. So the first generation computers operated only on the machine language. So students, you know what is machine language? Zeros and ones is the machine language. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ they were used punched cards and paper tapes as input devices. punched cards ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ punched cards ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೂಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್. These computers are very larger in size. It will produce more heat and it will consume more electricity.
more electricity. Next third point ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, this generations of computer operated only on the machine language ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next fourth point ಬಂದು, so these computers they were used punch cards and paper tapes as the input devices and output device has printout. Understood? In the first generation, some of the devices, computer devices can be introduced. So those computer devices are, first one ENIAC device, second one EDVAC device, and the third one UNIVAC device. So all these devices are introduced from US mathematicians. So in what is ENVAC, what is EDVAC, and what is UNIVAC, we are discussed. So these three devices are important for 1 mark. They are asked expand or who invented these devices. Understood? The first one is ENIAC. ENIAC stands for Electrical Numerical Integrator and Computer. ENIAC stands for Electrical Numerical Integrator and Computer. So this device can be used to receive 0 to 9 total 10 digits numbers instead of binary values. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ಸಿಂದನೇ ಡೇಟಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಝೀರೋಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು 0 to 9 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಈ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು 0 to 9 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ENIAC. It stands for Electrical Numerical Integrator and Computer. Understood? Next, the second device is EDVAC. EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. So, in the ENIAC, some of the drawbacks are there. So, the mathematicians Mauchly and Eckert, these are all the mathematicians. These mathematicians are working in 2 years with ENIAC device. ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ENIAC ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆ 2 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು, ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು EDVAC ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು EDVAC ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ EDVAC device. So next, the third device in the first generation computer is UNIAC. UNIAC stands for Universal Automatic Computer. It stands for Universal Automatic Computers. So this Universal Automatic Computer is the first commercial computers produced in United States. ಅಂದರೆ US ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ನೇಮಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯುನಿವ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುನಿವ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark. They are asking abbreviation of UNIAC. Answer is Universal Automatic Computer. Understood? Students, are you clear about first generation of computer? Good. Next we go for the second generation of computer. The second generation of computer starts with in the year of 1956 until 1963. The second generation computers can be used. So in the first generation computer, vacuum tubes they were used.
So in the second generation, replace that vacuum tubes by transistors. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. Understood? So in this generation, transistors were used in a place of vacuum tubes. Vacuum tubes ಬದಲಿಗೆ transistors ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So the second generation computers were much faster, more reliable than their earlier machines. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ generates less heat and consumed less electricity as compared to the first generation computers. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. In the second generation computers, they were used punched cards for input and printout for output. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೀರಾ ಲೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಡೇಟಾನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ some of the computers can be introduced. So I will given some of the series of the computer. Some are the IBM company can implement the devices, or IBM 1620. So here the code is a series code. IBM 1620 machines will be developed in this generation. Again, IBM 7094 machines can be developed. CDC 1064 computers is also developed. CDC means Control Data Corporation computers are developed, and UNIAC 1108 series computers is also introduced. So these are all the commercial computers can be introduced in the second generation. Students, are you clear about the second generation of computer? I will repeat the points in the second generation computer. The first point is, in this generation, transistors were used in replace of vacuum tubes. Second point, these machines were much faster, more reliable than their earlier machines. Third point, it generates less heat and consumed less electricity as compared to first generation computers. Fourth point, second generation computers used punched cards for input and printout for output. Next point, these computers use instead of machine level language, assembly level language. Last point, the computers used magnetic core and magnetic disk to store the data, information and instructions. Understood? Next, we go for the third generations of computer. The third generation of computer starts in the year of 1964. So they were used third generation computers until 1971. So here, some of the technologies can be developed in third generation computers. We are discussed here some of points. In the third generation of computers, integrated circuits, IC, integrated circuit, in short form we call as IC.
integrated circuits were used in place of transistors. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ in the third generation, integrated circuits can be developed to perform the internal operations. In the third generation, keyboards and monitors were used instead of punched cards and printout. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಐಸಿಸ್ ವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು. So these computers more reliable, smaller in size and faster. ಅಂದ್ರೆ compared to second and first generation. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೈಜು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಫಾಸ್ಟ್, so it will consume less electricity and it will produce very less heat. So sometimes we have say it does not produce the heat because it does not require any component services, because internal fan and external fans can be used in the third generation computers. They are cool whatever the heat generated in the processor, because it is having IC integrated circuit ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಹೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಇಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲೋ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Next, in the third generation also, some of the computers can be developed. What all the computers can be developed in the third generation means IBM 360 series. IBM means International Business Mission. International Business Mission is a number one organization of the computer. So IBM 360 series computers are designed with ICs. Honeywell is a company, computer manufacturing company. Honeywell 6000 series of computers can be developed based on third generation technology. PDP, personal data processor computers can be designed, and IBM 370 or 168 processors also manufactured based on the third generation technologies. Understood? So third generation technology points I will repeat it again. In this generation, the computer integrated circuits were used in place of transistors. In this generation, keyboard and monitors were used instead of punched cards and printouts. So these ICs were increased the speed of processing and storage capacity. So these computers were more reliable, smaller in size and faster. Next, the maintenance cost was very low comparing to the previous generations and consumed less electricity. Some computers of these generations were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDF computers, IBM 370 or 168 series. Understood? Are you clear about the third generations of computer? Good. Now we go for the fourth generations of computer. The fourth generations of computers was started in the year of 1971. Till now we are using fourth generation computers also. So in the fourth generation of computer, microprocessor were introduced in place of integrated circuits. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಐಸಿಸ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು.
Understood? So in the fourth generation of computer, microprocessor were used in place of integrated circuits. The fourth generation of computers is marked by the use of very large scale integrated circuits. So very large scale integrated is a type of IC. It is integrated circuits. So that very large scale integrated circuits can be developed in the fourth generation computers. So we are taken LSI and VLSI, large scale integration and very large scale integration integrated circuits were introduced. So this computers, smaller in size, became more powerful. They could bilink to form networking. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮೇನ್ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 4004 is introduced. Microprocessor series name ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Intel 4004 microprocessor is the first microprocessor can be introduced in the fourth generation. Fourth generation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೀರೀಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀರೀಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟೆಲ್ 4004 ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? That is the first microprocessor can be developed in fourth generation computers. So by using that Intel family, there are given another processors. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 4004 ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4008, 4012, 4016, 4020 ಈ ತರ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲ್ ಸೀರೀಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲ್ ಪೆಂಟಿಯಂ, ಇಂಟೆಲ್ ಡಿಯೋ ಕೋರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೈ3, ಹೈ5, ಹೈ7, ಹೈ9 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಈ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲ್ 4004. ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತೋ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಾಪ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Next we go for the last generation, that is the fifth generation. Fifth generation of computer.
ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು 4th ಜನರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ 5th ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದ 5th ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ನಾವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮಗೆ 5th ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. So these computers are more intelligent and faster comparing to other generation computers. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಈಗ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 5th ಜನರೇಷನ್. Understood? So the robotics can be used to reduce the man work. Means we are assist our work to robotics, it will perform the task. Understood? The robotics can be used in almost all fields. Nowadays in the hotels also they were used robotics. Are you observed that some of the videos they are displayed how the robotics can be used in a hotels to serve the things to the customers. Understood? ಸೊ ಆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ 5th ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 5th ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? A collection of number of computers either through cables or without cables. Understand? What is network? A collection of networks is called as internet. Sorry. What is internet? A collection of networks of computer is called as a internet. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೇಬಲ್. ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವೈಫೈ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So that client server architectures can be developed in the 5th generations of computer. Understood? Along with the networking concepts in the 5th generation, internet technology will be developed. And based on these concepts in the 5th generation, the desktop computers, laptop, notebooks, robots, supercomputers can be developed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 5th generation computers. 5th generation computers involves the concept of artificial intelligence which made the computer think like human being. The robotics can be introduced in 5th generation computer to assist human work. Next, these generations uses a very large scale integration and ultra large scale integration technology.
Next point, these computers are more intelligent and faster compared to other generations of computer. Next point, this generation of computers are very easy to portable, and the internet concept will be developed. Next point, the type of this generation computers are desktop, laptop, notebook, and robots, etc. Or supercomputers, etc. Understood? So in the next class, I will discuss the next concept. So if you have any doubts in this video or previous videos, students, just you text me or call me to my number. Okay? Thank you, students.